So we are starting the session soon in probably 15 seconds. Happy Guru Purnima to everyone. Good evening. Welcome to the Wednesday evening session. અને આજનું આપણું ઓપનિંગ પ્રેયર થોડું લાંબુ ચાલશે. સો જેવી આપણે ઓપનિંગ પ્રેયર માટે આંખો બંધ કરીએ અત્યારે સેશન ચાલુ થાય એટલે તો just be patient and listen with closed eyes. So let's close the eyes, back straight, relax shoulders, hands in Dhyan Mudra. We will chant 3 long omkars. Then we will do some opening prayers with the slokas. So just keep the eyes closed until I ask you to open. अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः। स्थावरं जङ्गमं व्याप्तं यत्किञ्चित् सचराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नित्यानन्दं व्यापि यत्सर्वं त्रैलोक्यं सचराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। सर्वश्रुति शिरोरत्न विराजित पदाम्बुज वेदान्ताम्बुज सूर्योय तस्मै श्रीगुरुवे नमः। चैतन्य शाश्वतं शान्तं व्योमातीतं निरञ्जनं नादबिन्दुकलातीतं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ज्ञानशक्ति समारूढ तत्त्वमाला विभूषित मुक्ति प्रदाता च तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अनेक जन्म संप्राप्त कर्मबन्ध विदाहिने आत्मज्ञान प्रदानेन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। शोषणं भवसिन्धुश्च ज्ञापनं सारसम्पद गुरुपादोदकं सम्यक् तस्मै श्रीगुरुवे नमः। न गुरुरोतिकं तत्त्वं
न गुरुरोधिकं तपः तत्त्वज्ञानात् परं नास्ति तस्मै श्रीगुरुवे नमः। मन्नाथो श्रीजगन्नाथो मद्गुरु श्रीजगद्गुरु ममात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्ति द्वन्द्वातीतं परमसुखदं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वदी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। नित्यं शुद्धं निराभासं निराकारं निरञ्जनं नित्यबोधं चिदानन्दं गुरुर्ब्रह्मा नमाम्यहम्। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मन्त्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव विद्या च द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देव। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। Keep the eyes closed. Join the hands at back of the body. Bow down to the Mother Supreme Earth. Inhale, come back up. Rub the palms against each other. Generate urja. Make the hands warm. Place the warm hands over the eyes and face. Open and close eyes few times under the palms in dark. Slowly slide the hands down. Gently open the eyes. And again, happy Guru Purnima, everyone. Thank you, Yogita, for chanting all those great slokas. Those are mostly specifically on related to the Guru Purnima slokas. તો આજે 16 શ્લોકોનું આપણે જે શ્રવણ કર્યું એ કઈ બધું જરૂરી નથી કે આપણને બધાનો મિનિંગ ખબર હોય, રાઈટ? આમાંથી કેટલા બધાને લગભગ આપણે સંસ્કૃતનો અભ્યાસ નથી હોતો એટલે બહુ ન ખબર હોય, પણ બેનિફિટ તો તોય થાય છે. આપણે ડૉક્ટર પાસે દવા લેવા જઈએ ત્યારે આપણને ખબર હોય છે કે આની અંદર બધું કઈ વસ્તુ કેટલી નાખેલી છે, પ્રમાણ કેટલું છે, એક કઈ વસ્તુ ક્યાં કેમ કામ કરે છે. છતાં આપણને ખાલી એટલી હોય કે આપી જવાની, રાઈટ? તો એ કામ થાય છે ને. એટલે આપણે ઘણી વખત એવી રીતે માની લેવું પડે. આપણે ઘણી વખત ભગવદ્ ગીતામાં અને બધે આપણે આ શ્લોકો ઘણું બધું સાંભળતા હોઈએ, પણ ખબર નહીં એમાંથી કેટલા ટકા એકચ્યુઅલી આપણને સમજાતું હોય. પણ એ બધું આપણને લાભ તો થાય જ છે બધો. પણ છતાં જોઈએ છીએ આમાં આગળ ઉપર ચાન્સ મળશે તો કોઈ સારા શ્લોકનું આમાંથી જે બોલાણા એમાંથી કોઈનું વિશ્લેષણ આપણે આગળ ઉપર આપણે કરીએ. લેટ્સ સી. Kanti, you wanted to talk about any of the slok? Sure. જય શ્રી કૃષ્ણ. ગુરુ પૂર્ણિમા ની શુભેચ્છા બધાને. બકુલભાઈ વાત કરીએ એમ મેડિસિન હોય કે કોઈ પણ વસ્તુ હોય એની અસર જેના માટે બનાવેલી હોય એની અસર તો થાય જ, આપણને ખબર હોય કે ના હોય. વેરી સિમ્પલ. આપણે ગુજરાતીમાં કહેતા કે ભાઈ અંધારામાં ખાઈએ કે અંજવાળામાં ગોળ તો ગળ્યો જ લાગે, કારણ કે ગોળની પ્રકૃતિ છે ગળપણ આપવાની. એવી જ રીતે શ્લોકોનું આપણે પઠન કરતા હોઈએ, એનું મિનિંગ ખબર હોય કે ના હોય, પણ એની અસર તો આપણા સાઉલ ઉપર, માઇન્ડ ઉપર થતી જ હોય છે. યોગિતાએ ઘણા શ્લોકોનું પઠન કર્યું આજે, અને બધા શ્લોકોનું આપણને એનું મિનિંગ ખબર હોય કે ના હોય, પણ એક શ્લોકનું મને એવું લાગ્યું કે તમારી સાથે એક્સપ્લેન કરું. પેલું આ વાત કરીને કે ધ્યાન મૂલમ ગુરુ મૂર્તિ, પૂજા મૂલમ ગુરુ પદમ, મંત્ર મૂલમ ગુરુ વાક્ય, મોક્ષ મૂલમ ગુરુ કૃપા.
એટલે કે ધ્યાન મૂલમ ગુરુર મૂર્તિ. ધ્યાનનું મૂળ શું છે? તો કે ગુરુની મૂર્તિ છે. ગુરુની મૂર્તિ is basically the source of meditation is guru's form. ગુરુની મૂર્તિ છે એ ધ્યાનનું મૂળ છે. દરેક વસ્તુનું મૂળ હોય કે ક્યાંથી એનો સ્ત્રોત થાય છે. એ જ રીતે પૂજા મૂલમ ગુરુર પદમ, તો કે સોર્સ ઓફ ડિવોશન ઇઝ ગુરુસ ફીટ. ગુરુના જે પદ છે એ આપણું એક ડિવોશન કે ભક્તિભાવ ગણીએ એનું મૂળ છે. ત્યાંથી આપણને ડિવોશન કે ભક્તિ થવાનું આપણે પ્રેરણા મળે છે. મંત્ર મૂલમ ગુરુર વાક્ય, એટલે કે સોર્સ ઓફ મંત્ર ઇઝ ગુરુસ વર્ડ. ગુરુના શબ્દો છે એ જ એક મંત્ર છે આપણા માટે. એન્ડ મોક્ષ મૂલમ ગુરુ કૃપા, સોર્સ ઓફ અવેકનેસ અથવા તો બ્લેસિંગ ઇઝ બેઝિકલી ગુરુના જે શબ્દો છે એ જ આપણા માટે કૃપા છે. એટલે આ રીતે આપણને ઘણા શ્લોકોનો ખ્યાલ હોય કે ના હોય, પણ આપણને જો કોઈ પણ વસ્તુનું અર્થ સમજાય તો એનું મહત્વ વધારે સમજાય અને એની પ્રત્યે વધુ એટેચમેન્ટ રહે. બેક ટુ યુ બકુલભાઈ. Great. Thank you very much. Thank you, Yogita and Kanti. Okay, so પછી આગળ આપણે વચ્ચે બ્રેક લેતા રહીશું. ડિસ્કશન આપણું ચાલુ રહેશે અને વચ્ચે આપણે જે સેશન આપણું યોગાનું છે એમાં પણ આપણે થોડું વચ્ચે આપણે સ્ટ્રેચીસ, વોર્મઅપ એ બધું કરતા રહીશું. સો લેટ્સ મેક અ ફિસ્ટ, રોલ ધેમ ફોરવર્ડ few times, backward few times, then swing the arms, fold at the elbows, inhale. Involve as many as aspects of yoga we can, so we can involve breathing here. Sideways few times. Now hold all the fingers together and we will circle the folded elbows. Inhale while raising the elbows up. Exhale when bringing them down. And reverse few times. And we will rotate at the shoulders. We can bring the palms onto the knees. Shrug the shoulders all the way up at the ears. In a circular fashion, bring them forward and down, backward, then up. Inhale as we raise them up. Exhale, we bring them down. And few times reverse. Okay, then quickly we are coming at the neck and shoulder region. Interlock the fingers, place the palms over the forehead. Deep inhale, hold the breath in lower abdomen while we press the head and palms against each other. Exhale, release the palms from back of the head. Release the breath, release the head, and from the side of the head, do with the breath coordination. Now the rotation, look straight at the level of the eyes. Inhale, as we exhale, turn the head onto the right side, align the chin with the right shoulder, look at the farthest point in the back. Here we are applying the drashti as well, Parshva drashti. Inhale, come back to center. Exhale towards left. About 5 seconds. And inhale, come back. We will repeat this and feel the stretches while in a pose. Hold the breath out for 5 seconds while we hold in a pose. Inhale, come back and complete second time onto the second side. Come back, and as we next inhale, raise the head up into the ceiling. Exhale, chin at the chest.
Inhale, look up into the ceiling. Second time, exhale down. Then we're going to circle the head towards the right, going upward as we inhale. Exhale onto the left and bring the head down. One more circle. Inhale on right. Exhale on left. Steady and gentle circles. Then reverse the direction. Inhale on left. Exhale on right. Head down. Second circle. And head down. Now we can extend both hands sideways, back straight, sit tall, drop the palm onto the floor vertically down wherever it reaches. Inhale, raise the other hand up. Exhale, bend onto the one side where the palm is on the floor. Keep looking up into the ceiling. Keep pressing the knees down to the floor. Inhale, come back. Exhale onto the other side. Try to curve the trunk in the middle. So we can press the palm onto the floor. We can repeat this. As we press palm into the floor, we see that our curve, it will be a little bit more shifted over the waist. And complete the second side. And we can sit in L shape. Now waist and below. The warm-up light exercise. Try to keep the back straight. Lean slight forward as we pull the toes towards the body. Squeeze and release all the toes. Now as we inhale, push all the toes together forward. Exhale, pull them back. Inhale forward, exhale back. Few times. Then few times alternate, one pull, one push. Feel the stretches into the calf muscles, knee joints. And holding the heels together, toes together, circle the toes around the heels. And reverse the direction. We will try not to go beyond 2 hours. In our agenda, we still have few more things during the session. Some may be informative, some may be motivational while doing some poses. Now fold at the right knee, interlock the right toes with left hand fingers. Use the right hand to keep on pressing the right knee down to the floor. Try to create the spring action. Increase the blood circulation into the hip joint. Increase the energy level. Now just use the palm to bring the knee to the chin. Inhale, press it down. Exhale, bring it to the chin. When we press down, try to hold it for 2-3 seconds. Exhale, up. And one more time. Then straighten the right leg. Relax it. And we will do same thing onto the left. So we can, each of these little activities, whenever we don't need to look at the screen, we can close the eyes and we try to keep our awareness onto the body parts that we are utilizing. So that will add up the benefit. Then we will continue onto the same line on the making more flexible the hip joints. Titliasana, butterfly pose. Grab the toes tightly. The thumbs will go directly under the big toes. Inhale, raise both knees up. Exhale, push them down to the floor. Inhale up and down. Then we can speed up.
can try to press them down closer to the floor. Okay, now hold the toes tightly. We will do Baddha Konasana. Deep inhale, align the head and trunk. As we exhale, just bend down. Try to bring the forehead closer to the toes. Inhale, come back up. We will do second time. We will stay a little longer this time. Fully exhale. Keep on holding the pressure onto the head and trunk to bring them down closer to the toes. As we inhale, exhale. Each time exhale, we can bring the head little further down. And many of you probably be able to touch the toes and forehead. Inhale, come back up and sit in cross-leg posture. So we pretty much try to cover upper body, lower body on a warm-up. And let's, while sitting, while listening, we can just bring our hands into Dhyan Mudra. We can sit tall, back straight, relax shoulders. And I will request Thakur Shivai to say something. Where are you? Okay, I see you. Yes. I go ahead. Hello. સંભળાય છે? Yes, we can hear you. So while we listen, we can close the eyes and keep the focus what he's saying, and meantime we can do deep breathe in and deep breathe out. While doing Bhastrika Pranayam, he will speak. Go ahead. We can hear you. બકુલભાઈ, તમને અને બધાને ગુરુ પૂર્ણિમાના નમસ્કાર. આમ મને ચર્ચા આપણે થઈ હતી ત્યારે મને એમ વિચાર આવતો હતો કે આપણે કઈ મોટિવેશનલ સ્પીકર નથી, કાં તો આપણે બધું જાણીએ છીએ અને આપણે કહીએ છીએ એવું નથી, પણ આપણે જે કંઈ અભ્યાસ કર્યો હોય કાં તો જે વિચાર્યું હોય કે જે થોડું ધ્યાનપૂર્વક કોશિશ કરી હોય એ શેર કરીએ. તો હમણાં બેને સરસ ગુરુ પૂર્ણિમાના જે આપણને સ્તોત્ર આખું સંભળાવ્યું ને, એવું એક બીજું પણ સ્તોત્ર ગુરુજીના જીવન ઉપરનું છે. ગુરુ કેવા હોય, ગુરુનું શું મહત્વ છે, અને એના વિશે શ્રી દક્ષિણામૂર્તિ સ્તોત્રમ કરીને છે. ઓનલાઈન આપણે સર્ચ કરી શકીએ. બેને જે શ્લોકો બોલ્યા એમાં જે છેલ્લેથી કંઈક બીજો કેવો શ્લોક હતો, ગુરુર બ્રહ્મા ગુરુર વિષ્ણુ ગુરુર્દેવો મહેશ્વર ગુરુ સાક્ષાત પરબ્રહ્મ તસ્મૈ શ્રી ગુરુવે નમઃ. એ આપણે વારે વારે બોલીએ છીએ શ્લોક, પણ એનો અર્થ કાઢીએ ને તો એવો સરસ એનો અર્થ છે કે ગુરુને આપણે બ્રહ્મા સમાન સમજીએ, કાં તો ગુરુ બ્રહ્મા સમાન હોય છે. પણ બ્રહ્મા સમાન હોય છે એટલે શું? તો કે બ્રહ્મા વિષ્ણુ મહેશ એ ત્રણ દેવોને આપણી સંસ્કૃતિમાં આદ્ય ગણ્યા છે. બ્રહ્મા સર્જન કરે છે, વિષ્ણુ પાલન કરે છે, અને મહેશ્વર એટલે શિવ એ એનો સંહાર કરે છે, વિસર્જન કરે છે. તો સર્જન, પાલન અને વિસર્જન. આપણા જીવનમાં સદગુણોનું સર્જન એ આપણો અલ્ટિમેટ ગોલ હોય છે. અંતે માણસને શું મેળવવું હોય છે? ગુરુ પ્રાપ્ત કરીને, સત્સંગ પ્રાપ્ત કરીને, સારો અભ્યાસ કરીને, કોઈ સારી વિદ્યા પ્રાપ્ત કરીને અલ્ટિમેટલી આપણે શું કરવું હોય છે? આપણા જીવનમાં ગુણોનું સર્જન કરવું હોય છે, કે હું એવો સદગુણી થાઉં કે ભગવાનને ગમું. જેણે મને નિર્માણ કર્યો છે, જેણે મને અહીંયા મોકલ્યો છે, એ પ્રસન્ન થાય કે વાહ, મારો દીકરો ગુણી છે. તો એ સદગુણોનું સર્જન કરનાર બ્રહ્મા છે,
અને તેથી ગુરુને બ્રહ્માની વ્યાખ્યા આપવામાં આવે છે કે ગુરુ બ્રહ્મા. એવી રીતે જે કંઈ આપણામાં સારા ગુણો છે એ ગુણો સ્થિર રહે, કાયમ રહે, એને સદવૃત્તિ કહેવાય. ગુણો છે જ્યારે વૃત્તિમાં પરિણમે પછી એ વૃત્તિ કાયમ સ્થિર રહે. તો તે કામ વિષ્ણુ ભગવાનનું છે. તેથી ગુરુર વિષ્ણુ એટલે તે પાલન કરનાર છે, એટલે એ વૃત્તિ સ્થિર થાય છે જીવનમાં. અને ગુરુર દેવો મહેશ્વરા, જેમ સદવૃત્તિનું સ્થિર કરવું જરૂરી છે એ જ રીતે જન્મજાત કાં તો જન્મારાઓથી આપણે કર્મોના પરિણામ સ્વરૂપે આપણે જે કંઈ લઈને આવ્યા હોય એમાં કેટલું દુર્ગુણો પણ હોય, કેટલી દુર્વૃત્તિઓ પણ હોય, તો તેનો સંહાર પણ કરવો પડે. જેમ સર્જન કરવું પડે સદગુણોનું, તેમ દુર્વૃત્તિનો સંહાર કરવો પડે. તો તે કામ પણ ગુરુના સંગથી થાય. તેથી ગુરુ દેવો મહેશ્વરા અને ગુરુ સાક્ષાત પરબ્રહ્મ. એ પરબ્રહ્મ સ્વરૂપ જે ગુરુનું વ્યાખ્યા આપી છે એટલા માટે છે કે જીવ અને શિવનું મિલન કરાવે છે. ગુરુ વચ્ચે ઊભા છે અને ગુરુનું મહત્વ એટલા માટે છે કે ઈશ્વર બતાવે છે તમને આંગળી ચીંધીને કે જો આ ભગવાન છે, કાં તો આ કર એટલે ભગવાન મળશે, જો આવી રીતે ભગવાન મળશે. એટલે આ આખી જે સંરચના છે ગુરુ શિષ્યની, અને એટલા માટે જ આપણા તો સહજ સ્વાભાવિક આપણે નાના હતા ત્યારથી જ એવું સાંભળ્યા છીએ કે નુગરાને ગતિ ન હોય, એટલે જેને ગુરુ જ ન કર્યા હોય એને ગતિ ન હોય. પણ એનું મહાત્મ્ય એ છે. પછી હવે આજના જમાનાના અનુરૂપ જોઈએ તો એ ગુરુ પરંપરા એ આમ થોડોક વધારે પડતો કર્મકાંડાત્મક થઈ છે. અને એટલા માટે ઉપહાસ તરીકે એવું કહેવામાં આવે છે કે કેટલાક ગુરુ એવા હોય કે જે ચિત્તાપહારક હોય, એટલે તમારા ચિત્તને હરી લે, તમને મન જ થઈ જાય કે મારે આને ગુરુ કરવા છે, કાં તો ગુરુ થઈ જાય, કરવાય ન પડે. અને કેટલાક વિત્તાપહારક હોય કે જેમના આપણને ખબર જ નથી પડતી કે એમને મારા ખિસ્સા ઉપર નજર છે એમ, અને પેઢીઓ સુધી ખબર નથી પડતી. એવા કેટલાય ભૂતકાળમાં દાખલાઓ થયા છે અને વર્તમાનમાં છે કે જેમની નજર એના ઉપર જ હોય છે, અને એવા જ લોકોનું એમના સંગમાં મહાત્મ્ય હોય કે જેમનું ખિસ્સું મોટું હોય. પણ એવા પણ ગુરુ આજ કાળમાં અત્યારે પણ છે કે જે લોકો કોઈ દિવસ માણસના પદ, પ્રતિષ્ઠા, પૈસો એના તરફ નથી જોતા, માણસની માણસાઈ તરફ જોવે છે. અને આટલું પ્રેમ અને આટલું જીવન વિકાસનો રસ્તો બતાવે છે. તો તે બધું જ આ દુનિયામાં જ છે, આપણી વચ્ચે જ છે. આપણે પસંદ કરવાનું છે, બુદ્ધિપૂર્વક, શ્રદ્ધાથી, અને એક વખત નક્કી થયા પછી ભાવથી એને ફોલો કરવાનું. એકચ્યુઅલી તમને કહું, મૂળમાં જ્યારે ગુરુ પૂર્ણિમા શરૂ થઈ ત્યાંના પહેલા આ દિવસને વ્યાસ પૂર્ણિમા તરીકે સંસ્કૃતિમાં ઉજવાતું, કારણ કે ગુરુ વ્યાસ જ હતા. વ્યાસે જ 4 વેદો અલગ કર્યા. 300 વર્ષના સતત મહેનત પછી એમણે આ સંસ્કૃતિના વિચારોને સિંક્રોનાઇઝ કર્યા અને મહાભારત જેવો અમૂલ્ય 5મો વેદ જેને કહેવાય એવો ગ્રંથ આપ્યો. અને તેથી એ જમાનાથી એને વ્યાસ પૂર્ણિમા તરીકે ઉજવાતી. પછી સમય જતા જતા વ્યાસ એટલે ગુરુ, ગુરુ એટલે વ્યાસ એમ થયું, એટલે ગુરુ પૂર્ણિમા થઈ. અને ધીમે ધીમે જે કોઈ અસ્તિત્વ ધરાવતા ગુરુઓ હોય, ગુરુની પરંપરાઓ હોય, એ બધાનો પૂજા કરવાનો એ દિવસ તરીકે આવ્યો. અને એકચ્યુઅલી એનું મૂળ છે વ્યક્તિનો મોક્ષ અને સમાજનો ઉદ્ધાર. સંસ્કૃતમાં એને અભ્યુદય અને નિશ્રેષય પણ કહે છે. અભ્યુદય એટલે આજનો મારો જે જીવન વિકાસ, આર્થિક, ભૌતિક બધું એમાં આવી જાય. અને જન્મરાઓનો વિકાસ એટલે જેને આપણે ઈશ્વર પ્રાપ્તિ જેવો ધ્યેય કહીએ છીએ, એને નિશ્રેયસ કહેવાય સંસ્કૃતમાં. એટલે અભ્યુદય અને નિશ્રેયસ એ બંનેનો જેમાં વિચાર કરવામાં આવે, એટલે ગુરુ એટલે શ્રેષ્ઠ. પાંડુરંગ શાસ્ત્રીજી, આપણા પૂજ્ય દાદાજી, બહુ સરસ વ્યાખ્યા આપે છે. ગુરુ એટલે કોણ? તો કે જે લઘુ નથી તે. લઘુ એટલે ઉડી જાય. કનક, કાંતા, કીર્તિ, જે સંસ્કૃતમાં 3 શબ્દો એક સાથે બોલાય છે. એટલે ભોગોને કારણે જે પોતે જ પોતાનું જીવન ગમે ત્યારે બગાડી કાઢે, અથવા જેને પૈસો કે સમૃદ્ધિ આવવાથી એનું જીવન બદલાઈ જાય, અથવા જેને કહેવાય કે મિલકત આવવાથી જેનું જીવન બદલાઈ જાય, એવા ગુરુને ગુરુ નથી કહેતા. ગુરુ એટલે ગમે તેવા સંજોગોની અંદર એની વિચારધારા સ્થિર રહે, એનું જીવન સ્થિર રહે. એક બીજું આજના કાળનું જે
જે તકલીફ જનરલી ઊભી થઈ છે એવું છે કે ગુરુ પૂજા એક વાત છે અને ગુરુવાદ એ બીજો વાત છે. ગુરુવાદ કોને કહે છે કે ભાઈ ગુરુ કોઈ આદ્ય ગુરુ એવા થઈ ગયા કે જે ખરેખર શ્રેષ્ઠ હતા અને હજારો લોકોનું જીવન જેણે બદલ્યું હતું, પણ પછી સમજો ગુરુનો દીકરો હોય એને પણ પરંપરામાં બધા લોકો ગુરુ તરીકે બેહાડે, પછી એને પૂજે, એને એટલું જ માન સન્માન આપે, એનું જ એટલું જ આગળ કરે. એમ કરતા કરતા એની આખી એક પેઢી થઈ જાય. જેમ ડોક્ટરના દીકરા પાસે કોઈ ડોક્ટર ન હોય તો દવા લેવા નથી જતા, પણ ગુરુના દીકરા પાસે આશીર્વાદ લેવા જાય. આને ગુરુવાદ કહેવાય. જેમ રાજકારણમાં પણ એ વાદ હોય છે તેમ ગુરુવાદમાં પણ એ વાદ હોય છે. અને આ આદર્શ નથી, એમાં ખરાબ હોય એવું નથી. એ લાયકાત વાળા હોય તો યોગ્ય જ છે. ગુરુનો દીકરો કઈ લાયકાત વાળો ન જ હોય એવું નથી, પણ લાયકાત વાળો ન હોય તો પણ એને ગુરુ માનવો એ આપણું પોતાનું અધઃપતન નોતરવા જેવું છે. એકચ્યુઅલી ગુરુ પૂજન એ ધ્યેય પૂજન છે. વોટ યુ વોન્ટ ટુ ડુ. અને ગુરુ કરવાના નથી હોતા, થઈ જતા હોય છે. તમારું એમના સંસદમાં આવ્યા પછી આકર્ષણ જ એટલું હોય કે ગુરુ થઈ જાય. અને ગુરુ થવું એ જવાબદારી છે. કઈ એમ નથી કે આટલા બધા શિષ્યોના ગુરુ થઈ ગયા એટલે એના પાપ પુણ્યની જવાબદારી છે. ગુરુ જે ખરા હૃદયથી ગુરુપદ સ્વીકારે અને શિષ્યત્વ સ્વીકારે, પછી શિષ્યએ કરેલા પાપ કે એના દુષ્કર્મો છે તેનું પરિણામ ગુરુએ પણ ભોગવવું પડે. એટલે આજના જમાના પ્રમાણે તમને એમ સીધું સાદું કહું તો આપણે બધાને ગુરુ કહીએ છીએ. આપણા શિક્ષકને ગુરુ કહીએ. આપણને કોઈ કળા શીખવાડી હોય, ડાન્સ શીખવાડ્યો તો એને ગુરુ કહીએ. આપણને કોઈએ સંગીત શીખવાડ્યું તો એને પણ ગુરુ કહીએ. અને આપણને કોઈએ શ્લોકો શીખવાડ્યા હોય તો એને ગુરુ કહીએ. એકચ્યુઅલી વિદ્યાગુરુ અને કલાગુરુ એ બે અલગ છે. વિદ્યાગુરુ એ સા વિદ્યાયા વિમુક્તએ, જે આ જન્મારાઓના ફેરામાંથી મુક્તિનો માર્ગ સુધી લઈ જવાનો રસ્તો જે બતાવે છે, એ રસ્તે આંગળી પકડીને લઈ જાય, એ વિદ્યાગુરુ છે. એ શ્રેષ્ઠ ગુરુ છે. અને જે કળા તમને જરૂરી છે, કે તમને ગમે છે, કે તમને લાઇકિંગમાં આવે છે, એ કળા જે તમને શીખવાડે એ તમારા કળાગુરુ છે. તો કળાગુરુ તમને શું ફાયદો કરાવે? પ્રતિષ્ઠા અપાવી શકે, પૈસો અપાવી શકે. તમને જે ગમતું છે એ કરીને તમે સમાજમાં એનો પ્રસાર કરી શકો, પ્રચાર કરી શકો. પણ સા વિદ્યાયા વિમુક્ત, મુક્તિના માર્ગે જે લઈ જાય, એક તો પેલા મને મુક્તિની ભૂખ લાગવી જોઈએ અને પછી એવા ગુરુ શોધવા જોઈએ. જેમ તમે સ્વામી વિવેકાનંદ 19 વર્ષના હતા ત્યારથી એને ભૂખ હતી. એ કેટલા બધા લોકોને, કેટલા બધા ગુરુઓને, કેટલા બધા એમના પ્રોફેસરોને મળીને પ્રશ્નો પૂછી ચુક્યા હતા. કોઈએ પ્રશ્નનો જવાબ નહોતા આપ્યા, સારા બુદ્ધિશાળી લોકોએ. અને રામકૃષ્ણ પરમહંસ તો સાવ સાદા સીધા હતા, બહુ સામાન્ય સ્થિતિમાં રહેતા હતા, એટલું ભણેલા નહોતા. એને જઈને એને બધી વાતો સાંભળી તો પ્રશ્ન પૂછ્યો કે તમે ભગવાન જોયા છે? એન્ડ હી સેડ યસ. અને તમે મને બતાવી શકો? યસ, ઓફ કોર્સ. અને એમણે પછી એમને અનુભૂતિ કરાવડાવી એન્ડ હી રિયલાઇઝડ ઇટ એન્ડ ધેન હી જોઇન્ડ ધેટ ગુરુ. અને આપણે આજે યશસ્વી જીવન ચરિત્રને આટલા વર્ષોથી પૂજીએ છીએ. તો ગુરુ થઈ જતા હોય છે. એ કઈ કર્મકાંડથી ગોતવા કરવાના નથી હોતા. બીજું, આદર્શ જો મારો ઊંચો હોય તો મારા ગુરુ પણ એ પ્રમાણેના હોય, વિદ્યાગુરુ પ્રાપ્ત કરવાના હોય. એટલે મેં જે કંઈ અભ્યાસ કર્યો, મને છે બકુલભાઈએ ઇશારો કર્યો કે સાંજે તમે કંઈક વાત કરશો, તો મેં આખો દિવસમાં જે કંઈ થોડું વાંચ્યું વિચાર્યું એ મેં તમને કીધું. આવા ગુરુ હોવા જોઈએ. ગુરુ આપણે એના સંસર્ગમાં આવ્યા પછી આપણામાં જે શાણપણ, ડાપણ, કાં તો ગુણોની ખીલવણી, એ ધીમે ધીમે થાય. આ ઝાડ ઉપર ચડી જઈએ દોડીને એવું નથી. આ પ્રાપ્તિ ધીમે ધીમે થાય છે, સતત રહેવાથી થાય છે. સતત એમાં ઉતપ્રોત રહેવાથી ધીમે ધીમે સમજણ અને ગુણ વિકાસ પામતો હોય છે. સદકાર્ય કરવાથી બધું થાય છે. સત્સંગ અને સદકાર્ય આ બે એના રસ્તા છે. થેન્ક યુ વેરી મચ ઠાકરજીભાઈ, ધેટ વોઝ ગુડ. તો એમનું નામ જ ઠાકરજીભાઈ છે. ઠાકરના મોઢેથી આપણે વાત સાંભળી. તો એમણે તો આદિ ભૌતિક, આદિ દૈવિક, આધ્યાત્મિક ત્રણેય લેવલના ગુરુઓની ઘણી બધી ઉપરનું ડિસ્કશન થઈ ગયું. ધેટ વોઝ ગુડ, ઓસમ. અને એકચ્યુઅલી આમ જોઈએ તો જે વાત કરી એ પ્રમાણે જે દત્તાત્રેય હતા, ભગવાન દત્તાત્રેય, રાઈટ, એમ કહેતા કે એને 24 ગુરુઓ હતા.
અને એ 24 ગુરુઓ કોણ? તો કે આમ તો એને કીધેલું કે મારા આત્માજી મારો ગુરુ છે, મારો પોતે જ હું પોતે જ, પણ એ સિવાય ના કે મારા 24 ગુરુઓ છે. એમાં નદી આવી જાય, સૂર્ય, ચંદ્ર, પૃથ્વી, આકાશ, વૃક્ષ, એમ કરીને આખું તમે ગૂગલ કરજો, 24 નું આખું લિસ્ટ છે મોટું. એટલે એક્સપ્લેનેશન નહીં આવે કે ભાઈ આમની પાસેથી આ વસ્તુ શીખવાની, આમની પાસેથી એટલે ગમે તેની પાસેથી કંઈ પણ એ જાણવા મળે એ આપણા ગુરુ, એમ એવી રીતનું. ગુડ. સો આપણે થોડા સ્ટ્રેચીસ કરીએ અને પછી ધેન વી વિલ મૂવ ઇન્ટુ નેક્સ્ટ. ઓસમ. અને આપણે બધાને બોર નથી કરવા, એટલે હોપફુલી આપણે બહુ લાંબી વાત નહીં કરીએ. Inhale, extend both hands up. As we exhale fully, bend down. Try to bring the head and trunk closer to the floor. We are doing Upavishta Konasana. Inhale, come back up, and we'll do second round. Fully exhale. We can inhale, exhale normal, but each time we exhale, we're gonna keep on pressing the head and trunk further down and down. So stay down for few more seconds. With next inhalation, come back up and turn the upper body towards the one leg. As we fully exhale, bend down, grab the foot equally with both the hands and forehead onto the knee. Inhale, come back up, and onto the other side. About 7 seconds. Inhale, come back up. We will repeat a little bit longer time this time. Onto the first side, bend down. Each exhalation, we can keep on pressing the head further down onto the knee. Inhale, come back up, and onto the second side. Longer duration. Inhale, exhale normal. Each exhalation, we're going to keep on lowering the head down. Inhale, come back up. Now bring both feet together, not completely together, just separate them about 1 to 2 feet apart. Keeping the knee straight, we're gonna roll the toes in and out and feel the movements all the way up to the hip joints. Okay, now we can bring the feet completely together, align the feet. We will do Paschimottanasana. Inhale, look up. We can lean slightly backward, both hands up. Fully exhale, bend forward and down. Apply the Uddiyana Bandh. That means tuck the stomach in. Keep holding the breath out as long as we can keep on pressing the head and trunk down. Inhale, come back up. Second round, Paschimottanasana. Tuck the stomach in. Feel the thighs and lower abdomen are pressed against each other. Inhale, come back up. And we will do Purva Uttanasana as a complementary pose. If you're unable to do this pose fully, you can fold at the knees. Otherwise, you can keep the knees straight. With next inhalation, raise the lower back all the way up. Drop the head at back of the body. Try to look into the back wall. Toes and heels
onto the floor. So body will assume straight line from back of the head to the heels. In English, it called reverse plank. In Sanskrit, Purva Uttanasana. Very slowly bring the body down, back into L shape. And we will do Vakrasana. Hold at the right knee. Bring the right foot closer to the left knee. Inhale, raise the right hand up. Bring it back. And as we exhale, we can grab or we can hug the right knee, fully look back, or we can bring the hand around outward of the right knee, or you can even press even further forward and grab the left knee. Feel the full twist at the lower abdomen. Slowly come out of the pose with full awareness, without jerking the body. Very slowly transition to the other side. So you can do one of the three level for this pose. You can do the easy one, medium, or little bit extended one. Inhale, come back, and we can sit into Vajrasana. And let's see, I see Dr. Pradeep Bhai Kansagra. See if he's at the computer. Yes, great, we can see you. Welcome to the yoga session. પ્રદીપભાઈ કણસાગરા કદાચ તમે આપણે બધા ઓળખીએ છીએ જોય એકેડમી અને આપણે ઘણી વખત ઘણા બધા વેબિનાર્સ આપણે ટુગેધર કર્યા છે. સો આજે આપણને કંઈક વાત કરશે. ઓ તમે પાછા મ્યુટ થયા. ગો હેડ એન્ડ અનમ્યુટ. ઓ યા તમે અનમ્યુટ છો અત્યારે. ગો હેડ. જય શ્રી કૃષ્ણ. સૌથી પહેલા તો આપણા યોગ ગુરુ શ્રી બકુલભાઈને ખૂબ ખૂબ અભિનંદન અને પ્રણામ. સરસ તમે યોગ શીખવો છો. એટલે આજે ગુરુ પૂર્ણિમાના દિવસે ઠાકરસિંહભાઈએ ખૂબ સરસ વાત કરી. મને પણ ઘણું જાણવા મળ્યું એમાં. અને થેન્ક યુ વેરી મચ ફોર ઇન્વાઇટિંગ મી બકુલભાઈ. તમે તો ખૂબ સરસ યોગા કરાવો છો અને એના માટે ખરેખર ખૂબ અભિનંદન તમને. મારે માત્ર એટલું જ કહેવાનું છે કે આપણે યોગ કરીએ છીએ આસન પ્રાણાયામ, પણ એની પહેલાના જે 2 સ્ટેપ છે એ પણ ખાસ જો એક વખત મને લાગે તમે લેક્ચર હતું તમારું યમ અને નિયમ, એટલે એના માટે જો આપણે રાખીએ ની પાડીએ તો ખૂબ જ બેનિફિટ થાય. બરાબર ને? અને એનું ડિટેલમાં પણ આપણે ડિસ્કસ કરી શકીએ. અને મેં મારા મિત્રો અને સંબંધીઓ ઘણાને જોયા છે જેમને યમ અને નિયમ ખબર નથી ને બધું જ ઈશ્વરે આપ્યું હોય છતાંય દુઃખ અને તકલીફો એમને ઊભી થતી હોય છે. અને યમ નિયમ પહેલા જ 2 સ્ટેપ છે ઘણી વખત આપણે મિસ કરી અને આસન પ્રાણાયામ ને એવું કરતા હોઈએ છીએ. અને બીજું છેલ્લે કે આસન જે કરાવીએ છીએ એ વખતે આપણે પ્રેઝન્સ ઓફ માઇન્ડ, પ્લેઝન્ટ માઇન્ડ અને આપણા લિમિટેશન્સ થોડું ઘણું એની બહાર જઈ શકીએ આઉટ ઓફ અવર કમ્ફર્ટ ઝોન અને કરીએ તો એમાંથી પણ ઘણી ફિલોસોફી આપણી ડે ટુ ડે ના કામમાં આપણને મળતી હોય છે. એટલે થેન્ક યુ અને તમને ખૂબ ખૂબ અભિનંદન અને આભાર બકુલભાઈ. મારે જેવું કંઈ પણ હોય ગમે ત્યારે તો મને કહેજો, પણ મને ખૂબ આનંદ થાય છે. તમે ખૂબ સરસ યોગનું બધાને શીખવો છો. મને રિપોર્ટ ઘણા સારા મળતા હોય છે અને અમારા જોય એકેડમીમાં પણ તમે ખૂબ સહકાર આપો છો. એના માટે પણ ખૂબ ખૂબ આભાર તમારો. થેન્ક યુ. Thank you very much for the good words. Awesome. Yes, યમ અને નિયમ. યમ એટલે how we interact with the society. That is the યમ. અષ્ટાંગ યોગાના જે 8 સ્ટેપને આપણે ઘણી વખત વાત કરીએ છીએ. આજે એકચ્યુઅલી એ ડિસ્કશનમાં થોડું આવવાનું જ હતું. વી પ્રોબ્લી ગોના ટચ ધ અષ્ટાંગ યોગા, રાઈટ? તો આપણે આપણા જે આધ્યાત્મિક, આધિદૈવિક, આધિભૌતિક બધા અલગ અલગ લેવલના ગુરુઓની જે બધી વાત કરી, પણ એમાં આપણે યોગા માટેના જે ગુરુ કહીએ તો પતંજલિ મુનિ, જે અબાઉટ 2500 વર્ષ પહેલા થઈ ગયા, કે જેને આખું વિસ્તારથી અષ્ટાંગ યોગાનું આખી સમજણ આપી. તો એ અષ્ટાંગ યોગામાં
8 limbs, 8 અંગ. તો એમાંનું પહેલું છે યમ, બીજું નિયમ, પછી આસન, પ્રાણાયામ, રાઈટ? એવી રીતના બધા 8 તો યમ એટલે હાઉ વી ઇન્ટરેક્ટ વિથ ધ સોસાયટી. અને એમાંય પાછી અંદર આપણે ચોરી ન કરવી, સત્ય બોલવું, આજે ઘણી બધી કોઈ સંગ્રહ ન કરવો, આ ટાઈપની જે બધી છે કે જે સોસાયટી માટે લાગુ પડે છે, એ બધી વસ્તુઓ થઈ. નિયમ, સેકન્ડ સ્ટેપ, નિયમ થયું સેલ્ફ ડિસિપ્લિન, કે આપણે ટાઈમસર જે ઉઠવાનું હોય, કે આ જે કાંઈ આપણે બધું આપણું વર્ક બધું હોય એ કરવાનું હોય, જે આપણી ડ્યુટીઝ એ બધી કરવાની હોય, જે આપણા પોતાને લાગુ પડે છે. ધેટ્સ ધ સેકન્ડ સ્ટેપ. અને પછી આવે આસન, કે જે આપણે બધા, એટલે આસનો એટલા માટે હોય છે કે નોટ ફોર લાઈક betterment of the body look, but is to for the stability. કારણ કે we are going into one step forward, right? આસના. ત્યાર પછી આપણે પ્રાણાયામ આવે. તો પ્રાણાયામ પણ આપણે રેગ્યુલર પ્રેક્ટિસમાં લેતા હોઈએ છીએ. પછી પ્રત્યાહાર, રાઈટ? ફિફ્થ સ્ટેપ ઇઝ પ્રત્યાહાર ઇન અષ્ટાંગ યોગામાં. તો પ્રતિ આહાર એટલે આહાર એટલે ખાલી આપણે જે ખાઈએ છીએ એ જ આહારની વાત નથી, પણ કોઈ પણ પ્રકારનો આપણી 5 ઇન્દ્રિયોનું જે ફૂડ છે એ આહારની વાત છે, કે એમાં આપણે એનાથી અગેન્સ્ટ થવું, કે એ વિવેકથી રહેવું એના માટેનું એમ. પછી ધારણા. લાસ્ટ સેશનમાં આપણે જે કર્યું તો આપણે પેલું એ ધારણાનું એ બધું આપણે કર્યું હતું, રાઈટ? વી જસ્ટ કીપ ઓન ફોકસિંગ ઓન વન સ્પેસિફિક પોઈન્ટ એન્ડ વી રેઝ ધ હેન્ડ ડાઉન. એ ધારણા. પછી ધ્યાન. ધ્યાન એટલે આપણે મેડિટેશન તરીકે આપણે જે એને ઓળખતા હોઈએ છીએ. પછી તો મેડિટેશનની અંદર તો ઘણી બધી ફાઇન લાઇન, બધી અલગ અલગ ટાઈપ્સ ને બધું, ધ હોલ ડિટેલ ઇન ઇટ. ઇટ્સ લાઈક અનધર મહાસાગર. અને આફ્ટર ધારણા ઇટ્સ અ સમાધિ. That's the 8th step. So that goes very close to the higher consciousness. So જેમ આપણે કહીએ કે આત્મા અને પરમાત્માનું જેમ જોડાણ હોય, એનાથી નજીક આપણે જેમ જતા જઈએ એમ. તો એ રીતના અષ્ટાંગ યોગાના જેમ સાહેબે વાત અત્યારે કરી, એટલે મેં કીધું અત્યારે હવે યાદ આવ્યું છે તો હમણાં જ વાત કરી દઈએ. તો those are all the 8 limbs of the yoga, Ashtang yoga. And that's by Patanjali Muni, and that's for the yoga we call it our guru. All right. અને બીજી એક અત્યારે રસપ્રદ વાત કહી દો. આજે ગુરુ શિષ્યની વાત થાય છે એટલે મને યાદ આવી ગયું કે આપણે ઘણી વખત સેશનની શરૂઆતમાં જ્યારે સેશન શરૂ કરીએ ને, કે જ્યારે આપણે ટાઈમની રાહ જોતા હોઈએ છીએ કે હમણાં શરૂ કરીએ ટાઈમ થાય, એટલે એ દરમિયાન હું ઘણી વખત એક બેકગ્રાઉન્ડમાં એક સરસ હું મૂકતો હોઉં છું. આપણે આદિ શંકરાચાર્યનું એ બહુ જ સરસ ભજન છે, રાઈટ? કે હું શિવ છું, હું કે આ વસ્તુ નથી, આ નથી. આખું સંસ્કૃતમાં બધી વસ્તુ ગણાવે છે કે હું આ નથી, રાઈટ? કે હું શિવ છું એમ. તો એ જ્યારે ગુરુની શોધમાં નીકળ્યા ત્યારે ફરતા સાઉથથી છેક નોર્થમાં પહોંચ્યા. 12 વર્ષની એની એજ હતી, 10 કે 12 વર્ષ. અને એ હિમાલયમાં પહોંચ્યા. હવે આવો શિષ્ય હોય તો એને કોઈ જેવા તેવા ગુરુ ના જોઈએ ને. તો ફરતા હિમાલય સુધી પહોંચી ગયા. ત્યારે એને કોઈ એવું લાગ્યું કે આ મારા ગુરુ થાય એવા લાગે છે. તો ગુરુએ એને પૂછ્યું કે તું કોણ છો? તો એના જવાબ રૂપે એ આ વાત કરે છે, રાઈટ? અને ધેટ્સ વેરી ગુડ. એ આપણે ઘણી વખત આપણે મૂકતા હોઈએ છીએ બિગિનિંગમાં. ગુડ, ઓસમ. સો let's do some more poses. We will do Mandukasana. So we are sitting in Vajrasana, sitting on our heels, knees on the floor. We can separate the knees a little bit out, away from each other, not too far away. Make tight fist. Deeply inhale. The sequence is important. Now hold the breath into lower abdomen. Then we can place the top of the fist in between the rib cage and the navel. Forcefully exhale without leaving the heels. Bend down, all the way down. When we can no longer push the trunk down, we can hold the trunk there and tilt the head slightly up, so we can see few inches ahead of us. Inhale, come back, and we will do second time. Same sequence, tight fist, deeply inhale, hold the breath. We can place top of the fist
right above the navel. Forcefully exhale, drop the trunk and head down, then tilt the head up. Come back. So the pressure directly held at the solar plexus, at the navel. That's where the pancreas is. So get activated, and that's why this pose is recommended for the diabetic people. We can do complementary pose. So we can do Supta Vajrasan. Also, similar way, we can do Supta Virasan also. In that, we can just slide the heels away from each other and we can sit directly onto the floor and then we can go back. Or you can stay in Vajrasan and lay down on the back with help of the palms. Very slowly, bring the back of the head and the whole back onto the floor while holding the knees onto the floor. We can raise both hands up and place the palms onto the thighs. We can relax the lower back, relax the hip joints, and we can feel some extra stretches at the lumbar. So whenever we need to come out of the pose, grab the ankles, push the elbows into the floor and bring the body up back into the initial pose, either Virasan or Vajrasan. And we can go on the knees and we will do the gate pose. Extend the right leg out, the left knee on the floor. Inhale, raise the left hand up. As we exhale, slide the right hand onto the right leg. As we keep looking up into the ceiling, bending our body onto the sideways, reaching out to the right ankle. Inhale, come back up. And we can switch the side. Parigasan or gate pose towards left. Do with breath coordination. Keep looking up into the ceiling. Inhale, come back up. So, હું ભૂલી ગયો મેન્શન કરતા કે ડોક્ટર કણસાગરા સાહેબ એ કિડનીના ડોક્ટર હતા, અત્યારે તો રિટાયર્ડ થઈ ગયા. પછી તેમણે આખી મોટી પેલી જે બીટી સવાણી હોસ્પિટલ છે ત્યાં રાજકોટમાં એનું પાયાના પથ્થર તરીકે એણે કામ કર્યું, આખું એ એસ્ટાબ્લિશ કરી. પછી અહીંયા અત્યારે તો લાઈફ એન્જોય કરે છે, રિટાયરમેન્ટ લાઈફ. પણ થેન્ક યુ સો મચ ટુ હિમ કે આપણા ગ્રુપને જોડે કનેક્ટ કરીને કાંઈક ને કાંઈક વેબિનાર કરતા રહે છે અને આપણને ઘણું બધું જાણવા મળે છે. એમાં ઊંઘ માટેનું છેલ્લો વેબિનાર થયો હતો, લગભગ 5 સેશન હતા. એની પહેલા હતો એ ડાયાબિટીસ ઉપરનો હતો, દેટ વોઝ ગુડ. અને પ્લસ ચક્ર સાયન્સ ઉપરનું એક હતું, એ સેશન મેં મૂકેલું. હવે આમાંથી anyone else want to say something? Vijaybai, anybody, just come to the camera so I can unmute. Or we can sing a bhajan. કિરીટભાઈ વિરડિયા, કિરીટભાઈ પરબડિયા, ગુરુજીના નામની હો માળા છે ડોકમાં. કાંઈ પણ આજે મેં કીધું તો એ પ્રમાણે દાદા વળી કાંઈ નહીં બોલો ને તો મારે હું પાછો પોઝ કરાવવાનું ચાલુ કરી દઈશ. વળી પાછા કહેશો કે ના પાડી તેને કેમ કરાવ્યા. એટલે બોલ ઇઝ ઇન યોર કોર્ટ. કંઈ પણ કંઈક જાણવા મળે એવું અથવા તો કંઈ ક્વેશ્ચન હોય તો you can ask, or I can just keep it unlocked and anyone can unmute themselves. અને છેલ્લે અને આમાંથી કોઈને ભજન ગાવું હોય ને તો મને આ ઝૂમમાં સેજ ચેટમાં નામ લખી નાખજો.
કે આપણું સેશન પૂરું થાય ને એ પહેલા આપણે 2-3 ભજન ગાઈશું. એટલે કોઈને ગાવાની ઈચ્છા હોય ને તો સેજ આમાં લખી નાખજો, ચેટમાં ઝૂમમાં જ લખજો, કારણ કે વોટ્સએપ અત્યારે હું નહીં જોઉં. તો જસ્ટ પુટ ધ નેમ ઓન, એટલે હું છેલ્લે પછી એને કોલ કરીશ. અને આપણે યોગ નિદ્રા બે નાની એવી કરશું જ, અને આપણે પ્રાણાયામ કરીએ. અને પ્રાણાયામ વખતે હું મ્યુઝિક મૂકું છું, અને વી કેન લિસન ટુ ધ મ્યુઝિક. You can sit into any comfortable cross-leg posture, or you can sit in a Vajrasan, Virasan, Svastikasana, Siddhasan, Sukhasan, Padmasan, Ardha Padmasan or full Padmasan, any of the posture. But we will do deep breath in and deep breath out. Or so do that for a couple of minutes, and after transition yourself into the Kapalbhati pranayam. You can keep hands into Vayu Mudra that time. So while music is on, or you can just transition yourself, switch yourself into Kapalbhati pranayam. Okay, and so you can start now. So deep inhale, deep exhale, sit straight while I'll put the music on. I might adjust the volume a little bit at the beginning, so it might be a little louder, but I will try not to. Okay, we can transition into the Kapalbhati pranayam. We can bring our hands into Vayu Mudra. Now we'll start the second music. So deeply inhale, hold all 3 lobes of the lungs, and we can exhale into multiple exhalation.
Okay, now bring the body into Sambhavi Mudra for 10 seconds. Palms facing the ceiling. Tilt the head slightly upward. Awareness in between the eyebrows at the Agnya Chakra. Let the vibrations come down. Let energy sink into the body. Come back and we will repeat. You can keep the frequency as per your comfort level. We can repeat the same Kapalbhati Pranayam. Okay, close the eyes and bring the body into Sambhavi Mudra for 10 to 12 seconds. Come back, breathe in and out normal. Next we will do variation of Bhastrika Pranayam. If you have blood pressure issue, heart problem, do it slowly or you can avoid it. Deeply inhale, exhale, but do it forcefully. Okay, relax and bring the body into Sambhavi Mudra with closed eyes. Feel the vibrations, let them come down. Let energy absorb into the body. And come back. Let's stand up. So was the music audible properly? Good. Let's do Tadasana. Go onto the toes. Interlock the fingers. Raise both hands up. Palms upside down. The whole body stretched upward. Exhale. Lower the hands. Heels back onto the floor. Inhale. Up. One more time. So today we will try to do easy poses. Down. Then we will walk on the heels. 2 circles.
around the mats, and then we will walk on the toes, 2 circles. And back. Next we will do Kati Chakrasana. Separate the feet as far as they can go, both hands at the waist. Upper body stays vertical, deeply inhale. As we exhale, twist the upper body towards back. So feel the full twist at the waist. Inhale, come back. Exhale onto the other side. Come back second time. Come back and complete onto the second side. Come back. And we will do Parshva Konasana. Inhale into star position, toes on a 1 foot pointing out, hold at the knees. As we exhale, bring the one palm next to the foot. Keep looking up toward the ceiling or at least corner of the ceiling. Try to push the pelvis area down so it should not make any corner. Inhale, back up. Parshva Konasana onto the other side. Deep inhale, then deep exhale. Keep looking up into the ceiling. So the trailing leg, trunk, and arm, they all will stay in one line. Inhale, come back. And we will do some balancing poses. So most popular, most favorite to start with. Let's do a Vrikshasana, tree pose. First, lock the foot, heel all the way up. So feet is aligned with the inner thigh, with the other leg, so it will remain locked. Both hands, you can bring at the pranam if you have balance issue, or you can raise both hands up. Slowly we can transition to the other side. You should not rush getting into any of the balancing pose. Look at the level of the eyes. So that will help staying some stability. And down. Next we can do Uttishta Hasta Padangustasana. Just the name is complicated. Pose itself is very easy. You can straighten the leg in the front. Then we can slide it onto the side. If we have still good balance, then we can look onto the opposite side. Bring it down and we can try onto the other side.
and down. So I think the easy one, we can do 10 sit-ups, super brain yoga. That will rouse so many body parts, joints. Once you complete 10 or whatever your target is, then you can remain seated, and at that point you can sit in Malasana. અને આમાં જેટલા જેટલા યોગા આળસ ચડતી હોય એ બધા એવું પ્રિટેન્ડ કરે કે પોતાનો કાન પકડે છે કે હવે કન્ટિન્યુ કરવાના એમ. And we can sit in squatting pose or Malasana. Can do some stretch here. Other hand will go up. Look into the ceiling through the palm which is up. And back. Here we can align our soles, S-O-L-E-S, not S-O-U-L, S-O-L-E-L, soles together, Gorakshasana. Can sit on the heels vertically. I can bring both hands in a pranam, or even we can raise both hands up, or in Dhyan Mudra. Now the real challenge is, let's try, keep the toes, just 10 toes onto the floor, bring the knees closer, we will stand up. And bring the heels after we get up. Raise the hand if you did it. Most. Good job. एक भी इंटरेस्टिंग बात. ओके, चलो बेसी दिए. આપણે ઘણી વખત મેડિટેશન વખતે આપણે એવું કહેતા હોય રાઈટ કે આપણે કોઈ શાંતિથી બેઠા હોઈએ, માઇન્ડ આપણે એકદમ ક્વાયટ હોય કે આપણે કોઈ વિચાર ન આવે રાઈટ, એવી હાલતમાં આપણે બેઠા હોઈએ તોય અચાનક વિચાર એક આવે, પછી બીજું આવે, પછી એમ કદાચ શૃંખલા ઘણી વખત ચાલુ થઈ જાય. તો એનું એક્ઝેક્ટલી કેવું છે એ જ વસ્તુને હમણાં હું ક્યાં રિલેટ કરું છું, હમણાં આગળ આવશે. કે દાખલા તરીકે આપણે કોઈ ઘરે કોઈ સીધું નોક કરે, ઘણી બધી કાં તો આપણા ગેસ્ટ હોઈ શકે અને ઘણા જે પેલા ફ્લાયર આપવા વાળા, ઘણા તો આપણને ઈચ્છીએ કે આ ન આવે એવા પહોંચી જતા ને ડોર સુધી રાઈટ, એ ટાઈપના હોઈ શકે. અમુકને આપણે આગતા સ્વાગતા કરીએ, અમુકને આગતા સ્વાગતા ઓછી કરીએ કે ન કરીએ, આપણું એ દરેકની જોડે આપણું ડિફરન્ટ પેલું હોય એમ રાઈટ. પણ હવે જો આપણે એને એન્ટરટેઇન આપણે કરીએ તો ધે ગોના કીપ ઓન કમિંગ રાઈટ. તો પછી અંદર આવે ને બેસવાનું રોકાવાનું ને બધું થાય. સેમ થિંગ વિથ અવર થોટ, કે આપણે એ થોટ આવ્યો એક, એને ઇગ્નોર કરવાને બદલે રાઈટ, એને ઇગ્નોર કરવાને બદલે એને થોડુંક કંઈ આપણે એને એમાં જરાક આગળ બીજો આગળ ડીપમાં ગયા, એને આપણે આપણી એનર્જી આપી થોડીક, એટલે તરત જ એની જોડે આખું ફેમિલી લઈને જવું હોય કે એ તો ડોર ખોલીને બેઠો હોય કે ભાઈ ચાલો આવી જાઓ, મેં પકડી રાખ્યું, બીજો ત્રીજો ચોથું રાઈટ. એટલે સેમ થિંગ. હવે ધ મેઇન પોઈન્ટ હવે આવે છે કે આપણે યોગામાં કોઈ પણ કારણસર આપણે બ્રેક પડે, દાખલા તરીકે કે આપણે વેકેશન સમર હોય આપણે જતા હોઈએ, હું ઘણા વેકેશન મારે 2-3 આવી ગયા, હજી આવવાના 1-2,
તો અથવા તો કોઈ ગેસ્ટ આવીને જાય, આપણે કોઈ બીજી ઇવેન્ટમાં હોય, મેરેજ, આપણે લગભગ અત્યારે 1 by 1 ચાલુ જ હોય છે. તો થાય છે કેવું કે એક આળસ નામનો ગેસ્ટ, બીજા ગેસ્ટ આવતા હોય એને તો આપણે ખવડાવીએ, પીવડાવીએ, એન્ટરટેન કરીએ અને વેલકમ, કમ બેક સૂન ને બધું પતી જાય, રાઈટ, જતા રહે ને પાછા એની અનુકૂળતા પાછા આવે જાય. પણ આજે એ 1-2 દિવસમાં દરમિયાન જે આળસ નામનો ગેસ્ટને આપણે થોડોક એન્ટરટેન ભૂલથી થઈ જાય છે. એટલે શું થાય કે આપણે એને એ તો પછી તરત ઘર જ કરી જાય. એટલે એ ગેસ્ટને આપણે એન્ટરટેન ન કરીએ તો સેમ થિંગ એઝ અ થોટ કે એને આપણે એન્ટરટેન ન કરીએ, અથવા તો સેમ થિંગ જે આપણે ડોર આગળ આવતા હોય એને આપણે ભાવ ન આપીએ તો એ સેકન્ડ ટાઈમ આવવા ટ્રાય નહીં કરે. એટલે જસ્ટ માય થોટ કે ચાલો પાછા આપણે બધા શરૂ કરી દઈએ. અને આઈ થિંક અત્યારે આપણે જો આજે તો 22 કનેક્શન તો છે આપણે, અને સૂર્ય નમસ્કારમાં 10 થી 15 ની વચ્ચે હોય છે ફિગર્સ ઘણી બધી. એટલે ઇટ્સ ગુડ એવરી ડે. અને દર ફ્રાઈડે આપણે આ ગયા ફ્રાઈડેથી ચાલુ કર્યું. હવે એવરી ફ્રાઈડે વી વિલ ડુઈંગ 60 સૂર્ય નમસ્કાર, જસ્ટ ફ્રાઈડે. બાકી મંડે ટુ થર્સડે સેમ 40. એટલા માટે કરીએ છીએ કે હવે પાછો જે નેક્સ્ટ કોલમ્બસ ડે કે એની પહેલાનો કોઈ પણ એક હોલિડેમાં આપણે આપણો પોતાનો રેકોર્ડ તોડવાનો છે. આપણે 108 કર્યા હતા ગયા કોલમ્બસ ડેમાં, એને બદલે આપણે 121 કરવાના છે. તો આપણે 40 થી સીધું 121 ન થાય. એટલે હવે આપણે ફ્રાઈડે આપણે 2-3 ફ્રાઈડે 60 કરશું, અને પછી 60 ના 80 કરશું, અને પછી 80 ઉપર સ્ટેબલ થઈએ એટલે આપણે પછી 100 કરશું. એવી રીતના આપણે આપણી બોડીને થોડુંક ટ્રેન કરવા ટ્રાય કરી દઈશું. પણ ફ્રાઈડે જ રાખશું, બાકી તો આપણે 40 જ કરવાના. તો એનીબડી વેલકમ ઓન ધ વીકડે સૂર્ય નમસ્કાર. અને ક્યાં રાખવું પેલું સેશન, મારે એવો વિચાર છે કે આ વખતે તો ક્યાંક આઉટડોર જ રાખીએ. એટલે હાઇબ્રિડ રાખશું કે જે લોકો ફિઝિકલી આવે કેમ હોય, બધા ફિઝિકલી, અને બાકીના બધા વી ગોના કીપ ઓન ઝૂમ. એટલે ત્યાંથી આપણને કોઈ પણ જગ્યાએ ગયા હોય ત્યાંથી આપણને ઝૂમ મળે, એ પણ જરૂરી છે. યસ ઠાકરજીભાઈ, યુ રેઝ ધ હેન્ડ આઈ થિંક. મારું એક તમે જે વાત કરી ને એમાં મારે એક એડ કરવું હતું. ત્યાં આળસ જે છે ને એનું કેવું છે કે શરીરથી જે આપણને થાક લાગે કે એવું થાય ને એને આળસ કહેવાય. સાહિત્યમાં એક પ્રમાદ અને એક આળસ 2 શબ્દ છે. તો મનથી જે થાય ને એને પ્રમાદ કહેવાય. એટલે જ્યારે યોગનો આપણો સેશન બ્રેક થાય કે કોઈ ગેસ્ટ આવે કે આપણે બહાર જઈએ, અઠવાડિયું સમજો કે આપણે ન કર્યા યોગ, તો પાછા યોગ કરવાનું તરત મન નથી થતું, કાં તો યાદ નથી આવતું, કાં તો એટલી બધી આપણી જાગૃતતા કે તીવ્રતા નથી આવતી. એનું કારણ સ્વભાવગત પ્રમાદ હોય છે. અને એ અવેરનેસ જેટલી આપણામાં આવે એટલી પ્રમાદને કંટ્રોલ કરી શકાય છે. ઇફ યુ આર નોટ અવેર, ઇફ યુ આર નોટ ડિટર્મિનન્ટ, તમને તમારા સંકલ્પો જ નથી કે મારે આમ કરવું જ છે, એવો કોઈ તમને આગ્રહ જ નથી. આ તો બકુલભાઈ કે છે તો કરીએ છીએ, કાં તો બીજા કોઈ કે છે તો કરીએ છીએ, કાં તો ઘરમાંથી બી થોડું એવું છે કે આવું કંઈક કરો તો ડાયાબિટીસ નો આવે તો એને કારણે કરીએ છીએ. એટલે બીજા લોકોની ધક્કાગાડીથી આપણે કરીએ છીએ ત્યાં સુધી આપણા મનમાં સંકલ્પ નથી હોતો. ઇફ યુ ડિસાઇડ કે તમારો સંકલ્પ છે અને પછી યુ આર વેરી મચ અવેર અબાઉટ યોર સંકલ્પ, યોર ડિટર્મિનેશન, તો પછી પ્રમાદ નથી આવતો. અને અધરવાઇઝ માણસ માત્રને, જીવ માત્રને પ્રમાદ આવે જ. અને એ મનનો રોગ છે, શરીરનો રોગ નથી. શરીર ગમે એવું સક્ષમ હોય, તમે 40-45 વર્ષના હોય અને તમે દોડીને 10 કિલોમીટર દોડી શકતા હોય તો પણ તમે યોગ રેગ્યુલર નહીં. જાગૃત રહેવું પડે. ધેટ ઇઝ માય ઓપિનિયન. યપ ઠાકરજીભાઈ એગ્રી. પ્રમાદ શબ્દનો આપણે બહુ યુઝ લગભગ માઇન્ડમાંથી નીકળી જ ગયો તો કેવો શબ્દ હોય છે, એમાં તો યાદ હવે આવ્યું કે હા પ્રમાદ હોય. શરીરથી થાય એને આળસ કહેવાય. શરીરથી થાય એને આળસ કહેવાય. વધારે ખાવાથી થાય, ઉજાગરાથી થાય, બહુ કામ કરવાથી થાય, ઓવર ટાઈમ કરવાથી થાય, નોકરી કરતા હોય ને. પણ મનથી જે થાય ને એ અજાગૃતતા અથવા તો તમારા તમારા સંકલ્પનો જ અભાવ છે. યુ હેવ નોટ ડિસાઇડેડ બાય યોર માઇન્ડ કે તમારે આમ કરવું જ છે. તો તમે આગ્રહ જ નથી તમારો, કારણ કે તમે નક્કી જ નથી કર્યું, એટલે પ્રમાદ આવે.
અને પ્રમાદને એક રીતે જ હરાવી શકાય કે તમે જાગૃત રહો અને તમે સંકલ્પબદ્ધ રહો કે તમારે આ વસ્તુઓ કરવી છે એટલે કરવી જ છે એની હાવ એમ, તો જ પ્રમાદ ના આવે. યપ એગ્રી વિથ યુ. પણ મોસ્ટ પીપલ આપણે ગ્રુપમાંથી મને ખબર મોસ્ટ પીપલ એને તો બીજા બધા સ્કેડ્યુલથી અનુકૂળ નથી આવતું. આ તો અનુકૂળ હોય ને જો ન થઈ શકતું હોય ને એને આળસ ને પ્રમાદ જે એ બધું લાગુ પડતું હોય, એટલે બધા પર્સન્ટેજ હોય થોડા એટલે લેટ્સ સી કે આપણે વિલ બેક ટુ નોર્મલ એટલીસ્ટ વી કેન કીપ ધેમ ગેટિંગ સમહાઉ સ્ટાર્ટેડ. નહીં, આપણે તો પ્લાન એવો છે કે હમણાં 2-4-5 સેશનો માટે હમણાં કોઈ બહારથી બી આપણે લાવશું યોગા ટીચર વચ્ચે કંઈક નવી વાતો કરવા. ઓકે, તો 7:20 અને વી વિલ ડુ અ શોર્ટ યોગ નિદ્રા, but before that we will do couple of poses in laying down. Or by the way, if anybody want to say anything, Vijayભાઈ તમે અનમ્યુટ કર્યું લાગે. મને લાગ્યું વિજયભાઈ તમે અનમ્યુટ કર્યું એવું. ઓકે, કે પછી તમે ખાલી કનેક્ટ થયા છો ઓડિયોમાં, ખબર નહીં તમારું કનેક્શન ઓડિયો છે કે નહીં. હવે અનમ્યુટ થયા તમે. હા, યા વિજયભાઈ તમે અનમ્યુટ છો, કઈ કેવું છે? ઓકે, ઓલરાઈટ. તો આપણે લેટ્સ લે ડાઉન ઓન સ્ટમક. We will do Viparita Naukasana first. Extend both hands over the head onto the floor, chest and feet flat onto the floor, toes pointing back. With next inhalation, raise the hands, head, chest, chin up. Pull the legs up as high as we can. Look at the highest point into the front wall that we can reach. 5, 4, 3, 2, 1. And bring the body into the rest. 10 seconds into Makarasana, crocodile pose. Okay, next we will do Ardha Shalabhasana. Bring both feet together. Bring the palms under the thighs, chest, chin, shoulder blade flat on the floor. Raise the one leg up as high as possible, keeping the knee straight, toes pointing out. Fold at the other knee to bring the other foot under the thigh to support the straight leg. Relax the lower back, relax the shoulders. Very slowly bring both legs back onto the floor. Couple of normal breath in and out. And next inhalation, raise the other leg up with the help, with the support of the other leg, with the second leg. Relax the lower back, relax the shoulders. And bring both legs back onto the floor. And 10 seconds into the crocodile pose, Makarasana. Okay, next we will do bow pose, Dhanurasana. Bring both feet together. We will fold at both the knees, bring the heels at the waist, and we will cross the hands. So grab the left to right, right to left ankles on the hands. As we inhale, raise the head, chest, chin up. Pull both legs up as high as we can. Look up
into the wall in front. And very slowly bring the body back into crocodile pose, Makarasana for 10 seconds. Then we will turn around, lay down on the back. We will do stick pose, Yastikasana. Extend both hands over the head onto the floor. Push the toes into one direction and fingers into the opposite direction. Feel the whole body is extended a couple of inches along with the floor. Full stretch, stretch and release. Relax, bring both hands next to the thighs and lift both the legs up, trunk up 30 degrees along with the floor. Raise both hands up so we can look the toenails through the fingernails. Keeping the elbows straight, knees straight. Naukasana, boat pose. And very slowly lay down into Shavasana, both palms facing ceiling, hands away from the body, both feet 1 to 2 feet away from each other, toes pointing out. Completely relax, head, neck and trunk in one line. Okay, next we will do Pavan Muktasana, both legs together. Align the legs, fold at the knees, raise the leg up. Try to bring the knees closer to the chest with help of both the hands. We can grab the lower legs and pull the knees towards the chest. Now deeply inhale. As we exhale, raise the head up, holding the breath out, and try to bring knees and face closer together. Inhale and bring back of the head onto the floor and straighten both the legs. Now bring both the feet together, palms facing down beside the hips to support the body. Raise both legs up, Uttan Padasana, or it's also called Ardha Halasana. Knees straight, toes pointing out. 10 more seconds, and then we will start lowering the legs inch by inch. Start lowering the legs, engage the core muscles. Continue keeping the knees straight, toes pointing out. Very softly land both the legs onto the floor and lay down in Shavasana for 10 seconds. Feel the relaxations coming out of the legs. Okay, next we will do inversion. Fold at both the knees. We will do breathe pose or wheel pose. If you are unable to do any inversion, then you can get straight into Matsyasana, fish pose. Fish pose is keeping the leg straight, or you can fold them in a cross leg, and you can just lift the lower back up, bring the top of the head onto the back. With the bridge pose, we can just lift the lower back up also. So you can either stay into bridge pose or wheel pose,
Or if you're unable to do any inversions, then you do fish pose or Matsyasana. So wrap up the poses in about 20 to 25 seconds. Meantime, I will put the Yog Nidra audio. And so far I did not see any name for bhajan or chanting anything. Anything you can chant just for a minute or 2 minutes, that's okay. So meantime, if you can prepare yourself for the Yog Nidra, you can turn the lights down or you can cover yourself up. In about 10 seconds, we will start Yog Nidra. So you should make any final movements, then you should be fully comfortable, should not have any disturbances around. Just follow the instructions word by word. बॉडी को बिल्कुल सीधा रखना है, शरीर बिल्कुल सीधा रहे। दोनों पैरों के बीच बिल्कुल नॉर्मल डिस्टेंस रखे, 1 फुट या 1.5 फीट का अंतर। दोनों हाथ दोनों साइड में रखें और हथेलियां खुली हुई ऊपर की ओर और बड़े आराम से लेटें। शरीर की सारी जो बेकार की हिलचाल हो अगर तो उसे समाप्त कर दें और शरीर को परफेक्टली सेट कर लें। अब एक गहरी सांस लें और उसे छोड़ते हुए धीरे से अपनी आंखें बंद करें। अपना ध्यान सांस के चलने पर रखें। बिल्कुल स्वाभाविक रूप से सांस चलेगी। आपका ध्यान सांस के चलने पर है। जब आप सांस ले रहे हैं और जब सांस बाहर निकल रही है उस वक्त पेट, चेस्ट और कंधों में जो मूवमेंट्स हो रहे हैं उनका अनुभव करें। बाहर निकलने वाली हर सांस के साथ आपका शरीर धीरे धीरे शिथिल और शांत होता जा रहा है। अब मैं जिस अंग का, जिस हिस्से का नाम कहूँगा, आप अपना ध्यान वहाँ पर ले जाएं। मैं जिस अंग का नाम कहूँगा आप अपना ध्यान वहाँ पर ले जाएं। दाएं पैर का तलवा, दाएं पैर का पंजा, उंगलियां, अंगूठा, दाएं पैर की पिंडली, घुटना और घुटने से लेकर कमर तक आपका ध्यान पूरे दाएं पैर पर रखें। अब जब आप एक गहरी सांस लेकर छोड़ेंगे तो अपने दाएं पैर में भरपूर आराम पाएंगे। दाएं पैर में जो आराम महसूस हो रहा है उसका अनुभव करें। पूरे पैर में आराम है, मानो पूरा पैर नींद में हो। अब अपना ध्यान बाएं पैर के तलवे पर ले जाएं। बाएं पैर का तलवा, पंजा, उंगलियां,
अंगूठा, बाएं पैर की पिंडली, घुटना और घुटने से लेकर कमर तक पूरा बायां पैर इस वक्त आपके ध्यान में है। आप अपने पूरे बाएं पैर का अनुभव कर रहे हैं। अब जब आप एक गहरी सांस लेकर छोड़ेंगे तो पाएंगे कि पूरे बाएं पैर में आराम है। पूरे पैर में आराम, गहरा आराम, और पूरा पैर नींद में हो। अब अपना ध्यान एक साथ दोनों पैरों पे ले जाएं। दोनों पैरों का एक साथ अनुभव। दोनों पैर गहरे आराम में हैं, अनुभव करें। दोनों पैर निद्रा का मानो अनुभव कर रहे हों। अब मैं जिस हिस्से का नाम लूंगा आप अपना ध्यान वहां पर ले जाएंगे। कमर, हिप्स, पेट, सीना, पीठ, हर जगह पे ध्यान ले जाएं। कमर, हिप्स, पेट, सीना, पीठ। और अब एक गहरी सांस लेकर जब आप छोड़ेंगे तो पाएंगे कि ये हर जगह पे गहरा आराम है, गहरा आराम। अब अपना ध्यान अपने दाएं हाथ पर ले जाएं। कंधे से लेकर उंगलियों तक पूरा दायां हाथ। जाने कि दाएं हाथ में क्या हो रहा है, अनुभव करें। और एक गहरी सांस लेकर के जैसे ही छोड़ेंगे आप तो पूरे हाथ में आराम पाएंगे, अनुभव करें। दाएं हाथ में गहरा आराम है, मानो पूरा हाथ नींद में हो। अब अपना ध्यान बाएं हाथ की ओर ले जाएं और बाएं हाथ का अनुभव करें। कंधे से लेकर उंगलियों तक पूरा बायां हाथ। जाने कि वहां पर क्या हो रहा है। और अब जब आप एक गहरी सांस लेकर छोड़ेंगे तो पाएंगे कि पूरा बायां हाथ गहरे आराम में है, निद्रा में है। अब एक साथ दोनों हाथों का अनुभव करें। दोनों हाथ एक साथ एक गहरी सांस लेकर के छोड़े और दोनों हाथों में आराम पाएं, गहरा आराम। अब जिस अंग का मैं नाम कहूंगा आप अपना ध्यान वहां पर ले जाएंगे। गर्दन, जबड़े, गाल, होठ, नाक, आंखें, कान, कपाल, सिर का ऊपरी हिस्सा। जाने के वहां पर क्या हो रहा है। गर्दन, जबड़े, गाल, होठ, नाक, आंखें, कान, कपाल, सिर का ऊपरी हिस्सा। एक गहरी सांस लेकर के छोड़ेंगे, ये सब गहरे आराम में चला जाएगा, अनुभव करें। फिर से एक गहरी सांस लें
और उसको छोड़ते हुए पूरे शरीर का एक साथ अनुभव करें। पूरा शरीर गहरे आराम में है, गहरी नींद। पूरा शरीर गहरी नींद की अवस्था में है, मगर आप जागरूक है इस वक्त। यू आर कॉन्शियस, आप अलर्ट हैं और इस शरीर की, पूरे शरीर के कण कण की गहरी नींद के साक्षी बने हुए हैं। अनुभव करें। पूरे शरीर में, कण कण में जो गहरे आराम का अनुभव हो रहा है, उस अनुभव में रहें। अब मैं 1 से 5 की गिनती करूंगा। जब 5 कहूंगा आप स्वस्थ होंगे, फ्रेश और तरोताज़ा होंगे। अब मैं 1 से 5 की गिनती करूंगा। जब मैं 5 कहूंगा आप स्वस्थ होंगे, फ्रेश तरोताज़ा होंगे। 1, 2, 3, 5 की गिनती पर आप फ्रेश होंगे, स्वस्थ होंगे। 4, 5। Raise both hands over the body, rub the palms against each other to generate urja. Place warm hands over the eyes and face. Move the palms over the eyes, gently massage the eyelids. Open and close eyes few times in dark under the palms. Slowly slide the hands down. Open the eyes. Wiggle the toes and move them onto side by side. Turn the head into both the directions. Then give body a big stretch. Yastikasana, stick pose. Full stretch. Then fold at both the knees and roll the body onto the right side. Stay on right for about 8 to 10 seconds. Then with help of both the palms, bring the body up back into any comfortable sitting posture. Okay. So we will do one cooling down pranayam and then we will start to the next. So any volunteers? I think Yogita gonna sing one, and anyone else? Just ready, just go ahead. And or you can just raise the hand later. But let's do Anulom Vilom Pranayam. Inhale on left, exhale on right, inhale on right, exhale on left, left to right, right to left, alternate breathing. Complete the cycle when we breathe out on left,
Okay. So, Yogita, are you ready? Yep. You are unmuted. हीरो तो आधार श्री वल्लभ के चरणारविंद मेरो तो आधार श्री वल्लभ के चरणारविंद वल्लभ के चरणारविंद श्री विठ्ठल के चरणारविंद मेरो तो आधार श्री वल्लभ के चरणारविंद मेरे माथे को सिंगार श्री वल्लभ के चरणारविंद मेरे गले को हार श्री वल्लभ के चरणारविंद मेरो तो आधार श्री वल्लभ के चरणारविंद वल्लभ के चरणारविंद श्री विठ्ठल के चरणारविंद सर्व जगत को सार श्री वल्लभ के चरणारविंद कलयुग में उतार श्री वल्लभ के चरणारविंद वल्लभ के चरणारविंद श्री विठ्ठल के चरणारविंद मेरो तो आधार श्री वल्लभ के चरणारविंद जाऊं मैं बलिहार श्री वल्लभ के चरणारविंद गाऊं वारंवार श्री वल्लभ के चरणारविंद वल्लभ के चरणारविंद श्री विठ्ठल के चरणारविंद कलयुग में आधार श्री वल्लभ के चरणारविंद मेरो तो आधार श्री वल्लभ के चरणारविंद Great. Thank you. वल्लभाधीश की जय. कृष्ण कन्हैया लाल की जय. પ્રફુલ Yes, sir. કયું ગાવાનું? Okay, Kante, are you singing next? Madhurastak or anything? No? Okay. કિરીટભાઈ કોઈને નથી ગાવ પેલું Tarun Bhai, I think Tarun Bhai can sing good bhajan. ઓકે, એ રેડી કરો ને. ત્યાં ગુરુજીના નામની કોઈ નો ગાવાનું હોય તો અહીંથી ગાય છે. એને ગોતવાનું છે. એનીવન એલ્સ? વેલકમ પૂર્વીબેન. પૂર્વીબેનનું ફર્સ્ટ સેશન છે આજે આપણી વચ્ચે, આપણી સાથે. અને તમે આજે ગુરુ પૂર્ણિમાના દિવસે જ તમે એટેન્ડ કર્યું, એટલે અમારું આજે રેગ્યુલર કરતાં થોડું ડિફરન્ટ હતું. યસ, ગો હેડ તરુણભાઈ. Ready? Can you hear me? યસ. All right. Let me just put this in. And meantime, 1 second, Tarunbhai, and meantime we can just do deep breathe in and out while we are listening. दूर नागरी बड़ी दूर नागरी दूर नागरी बड़ी दूर नागरी
कैसे आऊं मैं कन्हाई तेरी गोकुल नगरी, बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी। रात को आऊं कान्हा डर मोहि लागे, रात को आऊं कान्हा डर मोहि लागे, दिन को आऊं तो देखे सारी नगरी, ओ दिन को आऊं तो देखे सारी नगरी, दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी। सखी संग आऊं कान्हा शर्म मोहि लागे, सखी संग आऊं कान्हा शर्म मोहि लागे, अकेली आऊं तो भूल जाऊं डगरी, अकेली आऊं तो भूल जाऊं डगरी, दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी। धीरे धीरे चलूं कमर मोहि लचके, धीरे धीरे चलूं तो कमर मोहि लचके, झटपट चलूं तो छल काय गगरी, हाँ झटपट चलूं तो छल काय गगरी, दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी। मीरा कहे प्रभु गिरिधर नागर, मीरा कहे प्रभु गिरिधर नागर, तुमरे दर्शन बिन मैं तो हुई बावरी, हाँ तुमरे दर्शन बिन मैं तो हुई बावरी, दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी। कैसे आऊं मैं कन्हाई तोरी गोकुल नगरी, बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी। Great. Very soothing voice. Thanks. Yes, પૂર્વીબેન. Yeah, બોલો. એક કડી ગાઉં. હા, બોલો બોલો. મારા ઘટમાં બિરાજતા શ્રીનાથજી, યમુનાજી, મહાપ્રભુજી, મારું મનડું છે ગોકુળ વન રાવણ, મારું મનડું છે ગોકુળ વન રાવણ, મારા તનના ગણિયામાં તુલસી નાવન, મારા પ્રાણ જીવન, મારા ઘટમાં વિરાજતા શ્રીનાથજી, યમુનાજી, મહાપ્રભુજી, મારા આતમના આંગણે શ્રી મહાકૃષ્ણજી, મારી આંખો દિશે ગિરિધારી રે ધારી, મારું તન મન ગયું છે જેને વારી રે વારી, મારા શ્યામ મુરારી, હો મારા ઘટમાં બિરાજતા શ્રીનાથજી, યમુનાજી, મહાપ્રભુજી. ગુડ. થેન્ક યુ પૂર્વીબેન. એકચ્યુઅલી આ કીર્તન અત્યારે પુષ્ટિ માર્ગનું એન્થમ જેવું આ કીર્તન ગણાય છે અત્યારે, કે એના વગર કીર્તન અધૂરો રહે. વેરી ગુડ. થેન્ક યુ. યસ, એનીવન એલ્સ? હવે આપણી પાસે એક નાના એવા ભજનનો ગેપ છે,
નહીતર પછી અહીંયા હવે વારો આવે છે. કોઈને ગાવું હોય તો ગાવ. ના, ગો હેડ, સ્ટાર્ટ. એટલે એ હું રિપીટ કરીશ ત્યારે મારી જોડે બધા રિપીટ કરજો. ગુરુજીના નામની હો માળા છે ડોકમાં. હે ગુરુજીના નામની હો માળા છે ડોકમાં. નારાયણ નામની હો માળા છે ડોકમાં. નારાયણ નામની હો માળા છે ડોકમાં. જૂઠું બોલાય નહીં, ખોટું લેવાય નહીં. જૂઠું બોલાય નહીં, ખોટું લેવાય નહીં. અવળું ચલાય નહીં હો માળા છે ડોકમાં. અવળું ચલાય નહીં હો માળા છે ડોકમાં. ક્રોધ કદી થાય નહીં, પરને નિંદાય નહીં. ક્રોધ કદી થાય નહીં, પરને નિંદાય નહીં. કોઈને દુભાય નહીં હો માળા છે ડોકમાં. હે કોઈને દુબવાય નહીં હો માળા છે ડોકમાં. પરને પીડાય નહીં, કપટ કદી થાય નહીં. પરને પીડાય નહીં, કપટ કદી થાય નહીં. પાપને પોષાય નહીં હો માળા છે ડોકમાં. પાપને પોષાય નહીં હો માળા છે ડોકમાં. સુખમાં સોસાય નહીં, દુઃખમાં રડાય નહીં. સુખમાં છલકાય નહીં, દુઃખમાં રડાય નહીં. ભક્તિ ભૂલાય નહીં હો માળા છે ડોકમાં. ભક્તિ ભૂલાય નહીં હો માળા છે ડોકમાં. તન સંગરાય નહીં, એકલા ખવાય નહીં. ધન સંગરાય નહીં, એકલા ખવાય નહીં. ભેદ રખાય નહીં હો માળા છે ડોકમાં. ભેદ રખાય નહીં હો માળા છે ડોકમાં. બોલ્યું બદલાય નહીં, ટેકને તજાય નહીં. બોલ્યું બદલાય નહીં, ટેકને તજાય નહીં. બાનું લજવાય નહીં હો માળા છે ડોકમાં. બાનું લજવાય નહીં હો માળા છે ડોકમાં. હરિહરાનંદ કહે સત્ય ચુકાય નહીં. હરિહરાનંદ કહે સત્ય ચૂકાય નહીં. નારાયણ વિસરાય નહીં હો માળા છે ડોકમાં. નારાયણ વિસરાય નહીં હો માળા છે ડોકમાં. ગુરુજીના નામની હો માળા છે ડોકમાં. નારાયણ નામની હો માળા છે ડોકમાં. હરિઓમ હરિઓમ હરિઓમ. સો આપણે 2 મિનિટ બાકી છે. હવે મહામૃત્યુંજય મંત્ર આપણે બોલીએ 3 વખત. એવરીબડી ટુગેધર. Back straight, relax the shoulders, close the eyes. And after Mahamrutyunjaya mantra, we will do a short meditation. During meditation, keep the awareness at the Sahasrara chakra, the crown of the head. Then we will do the closing prayer. Om Trayambakam Yajamahe Sugandhim Pushtivardhanam Urvarukmev bandhanat mrutyurmukshiyamamrutat. Om Trayambakam Yajamahe Sugandhim Pushtivardhanam Urvarukmev bandhanat mrutyurmukshiyamamrutat. Om Trayambakam
त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। Rub the palms against each other, generate urja. Place warm hands over the eyes and face. Move the palms over the eyes, gently massage the eyelids. Open and close eyes few times in dark under the palms. Slowly slide the hands down, gently open the eyes. Rub the palms one more time. Place them on top of the head, back of the head, shoulders, arms, trunk, legs, throughout the body to spread the energy within the body. The energy that we will gain from the yogic practice. Hari Om Tat Sat Sri Guru Bhyo Namaha. Jai Shri Krishna everybody. So that was great Guru Purnima session, I guess. And just a second.